vous a convié ici pour marquer cette fête des femmes, je me permettrai de tordre la main à la traditionnelle formule de salutation, en y excluant les hommes pour juste dire « Madame, mes chères filles qui ont répondu massivement à l'appel de la célébration de cette journée du 8 mars, mes salutations vont à l'endroit des membres et représentants du gouvernement du Sénégal, des représentations diplomatiques représentant notre pays ici aux États-Unis, sans oublier tous nos sponsors officiels et partenaires qui nous ont honorés par leur présence en cette journée internationale. Comme vous le savez, nous sommes ici dans le cœur de Harlem, communément appelé Little Sénégal. Pour dire encore, la communauté sénégalaise, particulièrement l'ASA, a vu juste en décidant de tout donner en ce jour aux braves femmes africaines que vous êtes, en général et sénégalaises en particulier. La célébration de ce 8 mars nous donne l'occasion de rendre hommage à tous les Yacine Boubou et à l'Unsute Diatta qui bravent tous les jours, tous les mois, toutes les heures, les défis de l'aventure qui nous imposent notre situation ou notre condition de femme immigrée. C'est l'occasion donc de dire « Waouh Góor ». Et merci à toutes ces djambars sans lesquelles Wallo dina aay. Nous profitons de l'occasion pour se rappeler de toutes nos sœurs ou filles qui nous quittaient au cours de l'année 2010, notamment notre sœur et amie la regrettée Sokhna Sophie Mbaye, qui vivait parmi nous. Pour revenir à la célébration du 8 mars, nous devons garder en mémoire que nous sommes avant tout des épouses, des mères, des éducatrices et surtout des modèles. Pour tous ceux qui nous côtoient tous les jours, soit à la maison, au lieu de travail, au lieu de culte, je veux dire église ou mosquée. Mais aussi, lors des cérémonies familiales, le combat que nous avons mené depuis bien avant Talatay jusqu'à ce jour est une illustration que rien ne peut se faire sans nous et qu'aucune bataille ou défi ne sera gagné sans les Amazones que nous sommes. Mais la bataille ou le défi qui nous interpelle aujourd'hui, ici aux États-Unis, c'est comment restaurer ou transmettre les valeurs morales à nos enfants, nos petites sœurs, qui tous les jours nous observent. C'est pourquoi nous devons mettre l'accent sur le volet d'éducation dans notre société africaine, dans un environnement économique et social très difficile. Si bien que chacune chacune de nous doit puiser au plus profond d'elle-même pour nos foyers, redeviennent de centres d'éducation et d'apprentissage pour notre progéniture. La course à la dépense quotidienne et aux billes et aux envois mensuels au Sénégal ne doit pas nous faire oublier notre rôle d'épouse et de mère. Je ne saurais terminer sans remercier nos vaillants frères et maris qui se sacrifient tous les jours pour nous mettre à l'abri du besoin. Malgré leur effort, notre mentalité de femme fait que même si nous apprécions et louons leur effort et sacrifice, nous leur demandons encore de faire preuve de compréhension, de patience et de dépassement pour nous comprendre et nous excuser des torts que nous leur faisons. Bonne fête à toutes les femmes du monde, à toutes les femmes d'Afrique qui sont à l'étranger. Et pour finir, nous rappelons que à la fin de cette grande célébration, certaines personnes bien méritantes dans cette communauté recevront des awards pour leur dévouement et leur sacrifice de tous les jours. Si on pouvait décerner un award à chaque femme
de cette communauté, nous n'aurons pas hésité. Mais à chaque fête, nous choisirons d'autres femmes afin de motiver tout le monde à persévérer dans la bonne voie. Merci. Merci beaucoup de votre aimable attention. Je vous remercie. maa ngi leen di sant bu baax. I am thanking everyone. maa ngi rappeler aussi maa ngi nuyu soxna Oumou Sy Jamil xam ngeen ne dama ko def marraine waaye tamit dama ko def présidente d'honneur ci journée tey bii mu ànd ak rakkam Sefoura Tall ma bëgg ngeen tàccul ma madame Oumou Sy Jamil ak Sefoura Tall mi nga xam ne ñoo ñëw ci bis bi ànd ak daayira Tijaan bi góor ak jigéen mag ak ndaw may sant bu baax ñi nga xam ne ñoom la ñu war a honorer di leen gërëm di leen ñaanal yàlla di wax ne yéen budul woon yéen Waalo dina aay waaye maa ngi ñaan ñi des ci ginnaaw di ñëw di jaar seen tànk ñu mel ni yéen salaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi leen di sant di leen gërëm merci. Non, next. Merci Nogoy Mboup. Donc ñu continuer li des ci programme bi niñ ko waxee woon sànq kon prochain intervenant bi you gonna be next. Yeah, but ah donc merci ñu continuer li des ci soirée bi prochaine intervenante bi mu ngi nekk madame Touré Aminata, elle est docteur d'État mu ngi liggéey ci le système des Nations Unies rawatina ci division technique bi nga xam ne moo yor lu jëm ci le genre la protection des femmes et de l'enfance. Donc madame Touré dana ñu wax protection yi jigéen ñi am rawatina défi yi nga xam ne ni moom la ñu jànkonteel. On va préciser donc la prochaine intervenante est madame Aminata Touré, elle est docteur d'État. Elle travaille dans le cadre du système des Nations Unies. Elle est à la division technique du genre de l'enfant et de la famille et de la femme. Elle va intervenir sur les progrès qui ont été accomplis au cours de ce centenaire sur la protection de la femme, mais également les défis qui restent à relever. Je rappelle que parmi nous, il y a des invités qui parlent anglais. So to our guests, our English-speaking guests, later on, Detective Leon, Teresa Napolitano and others who speak English, somebody will be translating later to summarize what the other speakers have talked about earlier. Donc, rejoignez-nous pour souhaiter la bienvenue à Madame Aminata Touré. Docteur, vous avez la parole. salaamaaleykum sama mbokk jigéen ñi maa ngi commencer par di leen féliciter ci bés bi. I will be switching from French to English to accommodate those who
speak either languages. Je voudrais peut-être commencer cette discussion avec vous commençant par rappeler l'historique maanaam li waral bés bi ñun ñëpp ñu xame ko noonu. Nous fêtons aujourd'hui le 100e anniversaire de la Journée internationale de la femme 100 ans ren ñu koy fêté muy wane ne jigéen ñi bañ commencé xeex du tey. The struggle of women started actually 100 years ago. So that's the 100th anniversary today. Actually, it started in 1911 in Austria. Bañ ko commencé, pratiquement 1 million women came out in the street to claim equal pay for equal job. And it's still accurate today. Whether it's in Africa or in America, women are still not earning the same salary for the same job. So the struggle that started 100 years ago is still very accurate. 1975 ci la Nations Unies commencé fêter Journée internationale de la femme. In 1975, that was the first International Women's Days celebrated by the United Nations. As you may know, chaque année, thème bu Journée internationale dafay changer. We have a theme every year. This year, the theme is on education, training, science, technology, and decent jobs. Maanaam xalaatu ren mi mooy fexe ba ñu seet yan pexe la ñuy am ba jigéen ñi mën a yokk seen xam-xam mën a utiliser jumtukaay yu bees yi muy internet informatique ba mën a tedd ci liggéey yi nga xam ne ci la ñuy yëngoo. I think it's very important that we talk about why women are not represented enough in science and technology. Whether it's here, Africa, or Europe, women are still less than 30% of the workforce in science. te ñëpp xam nañ ne ci jamono ji ñu ne nii jàng mathématique science naturelle mooy jàngu avenir. Donc ku ci am doom bu jigéen wala muy doom bu góor fexeel ba muy mathématique dafa jafe science naturelle physique nga fexe ba mu wóor la ne ca la muy yëngu mu ngi cee am note yu baax. Li tax ma bëgg sax wax ci wolof parce que suma communauté la dama bëgg ñu jël bés bi pour xalaat ni nga xam ne nii moom la ñu bëgg a yare xale yi fii ci Amérique. Li ma seetlu ak statistiques yi li ñu wane mooy ne xale yi nga xam ne yàlla may na leen ñu nekk ci condition yoo xam ne condition yu acceptable la fii. Lekk du problème dëkkuwaay du problème bu ma ko comparé ak li xew Sénégal bokk école yi ñu ngi dox normalement xale yi malgré yi ñu am yépp fii ci dëkk bi seen niveau réussite yeggul fa mu war a yegg kooku normalul rawatina nag xale yu jigéen ñi te kooku ñun ñii la du keneen ñun jigéen ñi ndax xale yi liñ ci seetlu mooy fi nga xam ne tubaab yi bu xale bi wàccee ñoo ngi koy surveiller devoir yi mu wóor leen ne def nañu ko ñu wóor leen ne bu fekkee ne note ba baaxul dinañ ut ay cours rattrapage effort bi nga xam ne moom la ci parents yi di def parents tubaab yi bokk ñun fekkuñu ci te kooku normalu comme tey nag bés bi ñoo ko moom muy bés boo xam ne it aussi ñun it dañuy waxante dëgg ci sunu biir ku ci am doom bu jigéen boo xam ne fii fi mu toll nii am na 12 ans ba jëm 18 ans ñun ñëpp suñu fierté mu ngi war a doon suñu doom ju jigéen jooju dem collège amuñu benn excuse pour suñu doom yi war a mën a bañ a dem collège tey fii ci Amérique boo seetloo communauté yi
muy communauté hispanique yi maanaam spanish yi muy sax communauté wu nigérian yi parce que maa ngi ci ay statistiques seen ay doom li ñuy dem collège suñu ay doom ñun duñ ko dem collège te pourtant ñu ngi yëngu ci salon yi macha allah tubarfakal ñu ngi yëngu ci commerce bi ah yàlla ngi ñuy defal suturaat waaye nag kooku delloowuñu ko njukkal suñu doom yu jigéen ñi kooku nag dafa am loo xam ne lii war nañ ko changer ci suñu biir ndax li nga xam ne jig nañu ñun ñi nga xam ne ñu ngi toll ci suñu 40 50 60 tubaarkàll macha allah dana gën a jafe pour suñu ay doom yu jigéen surtout buñ leen bëgg a préparer ba nga xam ne ëllëg ak si biir ñu tekki éducation moo leen koy may ni nga xam ne ñii xëy na jànguñu woon noonu waaye yàlla may na leen xel ndaxte mën ngaa am xel te demoo école waaye fi ñu toll nii moom da nga war a am xel ba noppi am éducation boo ci buggee génn kon nag li ma leen di bëgg a ñaan te looloo taxoon ma toog fii pour mën a wax ak yéen mooy ngeen bàyyi ci xel bu baax a baax a baax boo buggee nag sa doom bu jigéen dem collège da nga koy teel a commencé li ñu gis communauté yi di def mooy ubbi compte épargne lu bon weer wu ne nga sànni ci dara ne kii kat bëgg naa mu des ci école bëgg naa mu graduate high school bëgg naa mu dem collège. Obama mii ngeen dégg président yaayam amuloon lu bari baayam dafa dem ba mu amee 4 ans bàyyi ko fi mais éducation moo ko yóbbu fa mu àgg tubaar fakàlla macha allah ñëpp xam nañ ne sénégalais am na xel waaye nag suñu xel dootul doy il faut ñu investir ci éducation yi suñu xale yi fi juddoo surtout jigéen ñi li nu bëgg mooy dans 10 ans 15 ans nga toog télé gis sénatrice Fatou Diop sénatrice Aïda Gueye ca Sénat américain mais kooku nag ñun jigéen ñi ñoo koy liggéey suñu càmmiñ yeeg suñu jëkkër yi tubaar fakàll dañuy góorgóorlu waaye nag xam nañ fii Amérique li fi nekk fii lu fi dagg ñoo ko dog kon nag nañu fexe ba ca la ñuy yëngu suñu ay waajur bénéficier yi li ma bëggoon mooy bu ñu toogaatee macha allah yàlla may ñu gudd fan ak wërgu yaram dans 10 ans 15 ans bu ñu toogaatee fii ku ci ne bay waxtaan naan sama doom professeur la sama doom ma ngay docteur la sama doom macha allah avocat la te kooku ñun mën nañu ko li ma bëgg a conseiller association sénégalais bi tey dama yore woon ay këyit sax bëgg leen wax ci ba defe naa di waxtaan ci suñu ay intérêt moo ëpp solo commission de la femme bi teg leen benn commission éducation boo xam ne bii da ngeen di topp famille ba famille daj ana xale ya fa nekk ban classe la ñu ne ñana ci redoubler ñi nga xam ne ci dañu redoubler soxla appui ñu jël fii kër association sénégalais yi ut ñu leen jàppale fexe ba xale bu dugg école nga graduate high school kooku nag ma sàmba duñu ko defal ma demba duñu ko defal ñun ñii ñoo koy defal suñu bopp dafa jot nag suñu communauté bi ñu am fayda ci suñu bopp waaw yor xaalis yor ay immeuble Sénégal baax na macha allah waaye bu fekkee ne yow sa doom yaa ngi ko indi première puissance mondiale te sa doom jooju mënul dem ba sut la ci xam-xam ah kon bu boobaa lum ñu jëriñ kon nag maa ngi vraiment laaj ak suñu association bi suñu dirigeant yi éducation ñu def ko priorité numéro 1. deuxièmement bi mooy xale américains yi fi juddoo xale suñu doom yi nga xam ne fii lañ juddoo nekk US citizen mais scholarship yi pour dem collège lu ci association bi def association bi dafa war sol dàllam dem ci council bi dem ci board of education bi ne leen suñu doom yi ne fii nekk américain comme ñëpp dañ leen bëgg a scholarship mais kooku association bee ko war a def boarding school yi fi nekk peut-être que yéen xamu leen ko mais am na boarding school yoo xam ne yi doo fay kooku tubaab yi xam nañ ko ñoom association bi na jël information yooyu
suñu doom yi ñu laaj suñu membre yi ku ci ne nga indi sa ay kayitu doom ñu xool notes yi xale ya ca nekk ay excellent élèves ñu jël leen dem ne nañ leen dugal ci boarding school yi kooku di xale yi waaye ñun ñi it màggetaguñu ñu ngi yëngu dañu war a aussi ñun suñu bopp yokk suñu xam-xam yaa xam ndax yaa ngay yëngu ci commerce wala yaa ngi yëngu ci salon wala yaa ngi jaay am na fi ay formation yu bari yoo xam ne yi du la c'est des formations gratuites association bi maa ngi koy laaj mu jël benn listingu association ak formation gratuite yooyu oote ay causerie femmes yi ñëw ñu seet formation pour coiffure yi fi ne nga xam ne yi communauté collège yi ñoo koy joxe gratuit jox information bi mu dugg ci communauté bi femmes yi tamit mën a dem yokk seen xam-xam kooku c'est très important yaa xam accounting ngay def noo war a gérer sa xaalis ban technologie nga mën a utiliser ci sa fi ngay liggéeyee kooku tamit boo nekkee ci place boo xam ne dëkk boo xam ne dëkk en développement la mais da ngay aussi utiliser avancement ba fa ne kooku association bi tamit sas naa leen loolu bu ma nee association bi nag ñun ñëpp laa wax ndax buñ nee 3000 membre bu nekk da nga war a yëngu ci lii may wax kon nag ñuy dajee di bége suñu bopp baax na waaye aussi nag bu ñu dajee seet li nga xam ne moo ñuy avancer loo am na ci solo ma ñëw ci beneen poñ boo xam ne bii tamit lu am solo la xëy na du ngeen ko xam muy mbirum santé Amérique dama bëgg aussi ñun ñëpp ñu xam ne lu ñuy wax VIH sida te ñun ñëpp ñu xam ko am na fi ñu bàyyi ci xel am na fi ñu fàtte ko it am na fi te communauté yi nga xam ne ñoo gën a exposé wu mooy communauté bi noire bi booy seet sax taux sida bi yenn saa yi moo ëpp fii que ci suñu yenn dëkk yi ñu jóge kooku tamit ñu ci yee suñu doom yi di ci yee aussi suñu borom kër yi daf ciy baax kon nag association bi tamit maa ngi koy laaj ci causerie yi yooyu tamit ñu koy waxtaanee ak jigéen ñi nee nañ ma dinañ discuter sax ci affaire violence domestique yeeg yu mel noonu nga xam ne jigéen ñeeg góor ñi dañ koy jànkantool fii donc duma ci insister waaye lu toll ni VIH sida dama bëgg tamit aussi ñu ciy bàyyi xel xam ne du parce que ñu ngi Amérique rek amu fi sëyum xale yi parce que kooku tamit am na lien ak éducation li ñu aussi remarqué fii ci suñu communauté mooy xale yi dañuy teel a sëy comme Sénégal daanaka kooku it xam nañ ne day gàllankoor sa jàng ndax bu fekkee ne pour nga pare collège boo amee 18 ans ci ngay pare high school nga teg ci 4 ans pour pare collège kon xale war nga koo bàyyi mu jàng ba 23 ans donc xale boo mayee avant 23 ans xamal ne xañ nga ko collège kooku tamit ñu bàyyi ci xel xale yi bu fekkee ne dañu bëgg xale yu jigéen ñi notamment dañu bëgg ñu des ci école yi xëy na tamit ñu waxtaan ak ñoom ba ñu sëy bu ñu paree jàng dana ci am solo xam naa ne nag boo dee mère de famille tamit am doom yu jigéen dag leen di ñaanal ñu sëy kooku dëgg la waaye nag aussi sëy bu jotee boo sëyee ba jàngee boo jàngee ba pare am sa formation bopp ñu jox la baax la joxuñ la nga jox sa bopp parce que am nga métier kooku tamit lu am solo la beneen poñ bi nga xam ne moom laa ci bëggoon a yokk muy affaire gestion financière ndax bu ñu nee éducation mooy yee sa bopp gestion financière bi mooy nu ñuy utiliser xaalis bi nga xam ne liggéey nañu ko ndax xaalis boo xoolee Amérique fii nga xam ne ñun ñëpp fi la ñu ne milliardaires yi ngay dégg yépp ci lu tuutee tuuti lañu commencé waaye nag dafa am technique nag boo xam ne bi ci ngay doonee milliardaire bu fekkee ne loo gagné tey rek dépensé ko tey milliard du gaaw a ñëw li ngay soxla tamit mooy banque bu la jàppale te li ma gisul ci suñu communauté bi te ma gis ko ci communauté yu bari mooy banque des Sénégalais de l'extérieur association bi boo naan association 3000 personnes
3000 clients am na banque yoo xam ne yi fii ci état yi amuñ sax 3000 clients bu fekkee ne nag dañu bëgg suñu association bi dëgër doon véritable association dañuy élever suñu ay ambition du ñu rek am ay conférence dañuy gis loo xam ne lii vraiment objectif boo xam ne ca kaw a kaw la lu ñu tere ñun am ay banque jigéen wala banque jigéen yi fii ci Amérique dara terewuñu ko bu fekkee ne ñu ngi tontine parce que principe bu tontine mooy lan mooy épargne di ko sotti wante mais boo amee banque bu fekkee ne da nga def avance muy tontine mën ngaa mën a leb 1 billion dal di ko gérer am na fi ay banque spanish am na fi ay banque italien dara terewuñu fee am ay banque sénégalais fii ci New York kooku dafa war a bokk aussi ci suñuy ambition parce que jigéen ñi bu ñu fekkee ne dañu bëgg a yokk seen activité waruñu rek compter sur tontine parce que tontine du la mën a yóbbu fa nga bëgg a yegg donc kooku tamit dafa di loo xam ne lii war nañ ko xalaat comme ay représentant wu gouvernement baa ngi fi ak Sénat yooyu dama bëgg aussi ak idée yooyu nga xam ne maa ngi koy discuter fii ñu mën cee bàyyi xel bu mujj bi di représentation politique parce que xam nañ ne li may wax yépp nii gouvernement moo ko mën a avancer donc jigéen ñi tamit da ngeen war a mobiliser wu politiquement bu fekkee ne élection la bu fekkee ne yow defe nga ne am nga mbooloo yow tamit nga samp sa drapeau ne damaa bëgg a nekk candidat ñun sax Sénégal am nañu loi wu parité maanaam boo tabbee 50 députés yu góor 50 ya ca topp dañu war a doon jigéen kon nag il est temps que ñun suñu bopp ñu am li ñu naan conscience politique seet candidat yi ki ñu ci neex ki nga xam ne programme am ànd na ak suñu bëgg-bëgg ñu woteel ko wala ñun suñu bopp sax ñu décider ne ay candidat lañu donc conscience politique boobu tamit dafa am solo bañ a rek topp diw parce que man daal defe naa ne fii la xumburement bi nekk foofa laa jëm déedéet nañu seet suñu bopp xool programme yi analyser situation yi décider par suñu bopp ñoo war a décider suñu bopp kon kooku tamit lu am solo la fi ma bëgg a may bi jeexalee mooy naka la ñu bëgg a structurer suñu bopp bi may ñëw parce que bari nañ ay collègues yoo xam ne ñu ngi Nations Unies ay sénégalaises lañu am na ci koo xam ne kii par exemple day yëngu ci liñ naan female genital mutilation maanaam xarafal xale yu jigéen ñi am na ci ñu ngi yëngu ci affaire economic empowerment donc la nga xam ne moom la ñu d'accord fi ñu toll nii mooy bu fekkee ne Nogoy d'accord na ci yéen d'accord ngeen ci mooy ñu am programme boo xam ne dañuy recenser sénégalais yi nga xam ne ñu ngi fi ñoo xam ne ñi mën nañu ñëw organiser ay causeries yoo xam ne dañuy toog ak ñun ñii ñëpp wax ñu naka la ñu mën a yëngoo ci affaire par exemple finance naka la ñu war a mën a yëngoo ci affaire santé nga xam ne du doon benn causerie rek comme ma ñëw tey balaa maa ñëwaat année prochaine mais kooku dafa laaj ñu organiser wu day xëy na laaj tamit ñuy commencer pas à 10 heures du soir ndaxte day xaw a guddi donc daal kooku daal yi daal mooy ci yi nga xam ne yi moom laa bëggoon ñu discuter ko tey ci guddi di ngeen su ngeen ci amee ay questions yoo xam ne yi bëgg ngeen ko laajte dinañ ko mën a discuter malheureusement nag damay war a dem xëy na balaa ngeen di pare programme bi ndax suba 7 heures man ci laay commencer ndax dama nekk aussi ci liggéeyu buur vraiment di leen sargal encore une fois ci 8 mars bi ci mobilisation bi li nga xam ne man moom laa jàng bi ma ñëwee fii Amérique parce que comme fonctionnaire des Nations Unies affecté nañ ma ci dëkk yu bari waaye dëkk bu ma dem la ma fay remarqué mooy dynamisme bi nga xam ne communauté sénégalaise bi moo koy am ba ñu ràññee leen ci jigéen ñi lay jóge rawatina nag fii waxuma ko pour que sunu borom kër yeeg suñu càmmeñ yi gis ci xaajale ni quoi que ce soit non pas du tout au contraire ni ko Nogoy waxee intérêt bi yëpp mooy
naka la ñu mën a renforcer suñu famille yi jëm kanam ci coopération diggante jigéen ak góor noonu laa ko gisee mais dynamisme femmes yi tamit loo xam ne lii dañ leen ci war a féliciter di aussi lancer un appel suñu càmmeñ yi ñu jàppale ñu nit ndaxte activité jigéen ñi fii ci dëkk bu mel ni Amérique boo yeewoo yaa ngi ci xale yi balaa ngaa tëdd 1 heure 2 heures dañ ciy laaj nag aussi suñu borom kër yi xaw a am yërmande ci ñun jàppale ñu nag ndax li ñuy def yépp ndax pour intérêt famille bi la. donc vraiment maa ngi leen di remercier di aussi leen ñaan vraiment ngeen bàyyi xel encore une fois ngeen bàyyi xel ci xale yu ndaw yi surtout les filles dëkk opportunité la ñu nekk nañu fexe ba ku ci am doom bu jigéen bu fi ne nga jox ko opportunité yi nga xam ne moom la Amérique di jox xale bu jigéen vraiment kooku mooy sama appel bi nga xam ne moom laa leen ciy jox donc bu fekkee ne da nga wàcc tamit am sa doom bu jigéen parce que bien sûr fii amul ku la jàppale mbindaan amu fi kenn amu fi ku nekk yaay defal sa bopp li nga war a def nga xalaat aussi ne xale bu ndaw boobu war naa def ay devoir am war naa tëdd à temps ndax bu yeewoo suba aussi mën a jàng correctement kooku tamit ngeen bàyyi ci xel. secondo mooy ngeen fexe ba xale bu ci dugg école nga xalaat ne war naa graduate high school kooku bu fekkee ne vraiment kooku avancé nañ ci communauté bi dina avancé dina dem fu sori ña nga xam ne graduate nañ ci high school te vraiment yàlla may leen xel ñu seet naka lañ leen di dugalee collège. pourcentage xale yu jigéen yi dem collège dans la communauté sénégalaise est extrêmement faible malheureusement et ça ce n'est pas normal kon nag association bi def naa ne tamit am ngeen rôle bu important bu ngeen war a jouer rôle yi c'est pas seulement fêter 4 avril wala c'est fêter les fêtes religieuses association bi c'est aussi pour faire avancer conditions wu sénégalais yi fii ci Amérique rawatina nag conditions wu jeunes filles yi ak jeunes garçons yi. kon nag maa ngi koy bàyyi foofu di aussi di leen jox rendez-vous pour d'autres causeries yu gën a ndaw ci thèmes yu gën a spécifique Nogay mi nga xam ne mooy yore commission wu femmes yi dinaa ko jox aussi liste suma ay collègues yu nekk fii yoo xam ne yi bëggoon nañ ñëw tey mais mënuñu woon ñëw et elles sont toutes prêtes fi ñu nekk à vraiment apporter leur contribution ndax boo nekkee bitim réew en réalité li lay xam nga da ngay homesick often da ngay homesick donc da ngay vraiment temps ba nga dul amoon Sénégal sax pour participer ci ay activité communautaire boo nekkee à l'extérieur da ngay bëgg a tamit contribuer ci sa développement communautaire donc ñoom ñëpp on est plus d'une dizaine de femmes yu nekk ci Nations Unies wala ONG internationales yi yoo xam ne yi elles sont prêtes à venir aussi travailler avec l'association travailler avec les jeunes filles notamment ba nga xam ne fii vraiment aussi dinañu gën a ràññee daal parmi les communautés immigrées de New York kon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant. Nous saluons Madame Aminata Touré. Donc, pour précision, notre au niveau de l'association est sous commission d'éducation. Nous avons un programme pour les tout petits. Nous avons au niveau du siège à l'école d'anglais, également, am nañu ay cours informatiques yu ñuy def en matière de santé léeg-léeg ñu organiser ay rencontres avec les hôpitaux de la place pour ñi nga xam ne amuñu assurance maladie pour def loo xam ne ni peut-être ça a trait avec lu ñu tuddee primary care physicien mooy xool hypertension xool diabète xool yu mel noonu donc merci des conseils loolu danañ ko bokk ci programme bi je crois que de tous les intervenants sa intervention ça a été loo xam ne ni nit ñi mën nañ ci jëriñu
On va continuer donc le programme. La prochaine intervenante sera Teresa Napolitano. Teresa Napolitano, elle est avocate, elle pratique le droit de l'immigration depuis un peu plus de 15 ans. Elle a gagné pas mal de procès en matière d'immigration. Elle va intervenir sur les droits de l'immigré et les opportunités qui lui sont offertes. I remind the public that you will be speaking in English. You practicing immigration law for 15 years. You have won major cases in immigration court. The allotted time will be 10 minutes. Thank you. So we have 10 minutes, and you talk about investment, immigration rights and opportunities. Thank you. I'd like to begin by thanking the team for inviting me, Papa Drame and his wonderful associates, for the good work that they've done on International Women's Day. But I have a secret for you all. Every day is Women's Day. May I stand? Simply because I'm a lawyer, so I do better speaking as I stand. I was asked to speak today about women's empowerment through immigration. Fantastic subject, because the women control everything. Because they control the home, they control the finances, they control the social aspects of everyone's life in the community. So the best way, from my perspective, to empower women is through valid immigration status. Now, I'm just going to give you some brief outline of some approaches to immigration here in the United States, as well as some tips and some advice. Many of your faces I recommend, your current clients, former clients, God willing, future clients, but all of you I see as friends. The Senegalese community is very special in several respects, but with regard to the women, you are exceptional. I've dealt with women from many ethnic backgrounds. You are strong, you are determined, you are hardworking, you are good mothers. I see you come to my office and you're tired. You've been up all night taking care of the children. Your husband's a taxi driver. He gets home at 3 o'clock. You prepare his dinner in the middle of the night. You get up. You clean your hair braiding salon. You do all of this. I see this with my eyes. And then you try to educate the children. You try to help your friends. Everyone watches everyone's children, and for that, I applaud you. Child care is an important issue here in the United States, and the Senegalese women take care of their children. So that's a wonderful thing. And in taking care of your family, you have to think about your empowerment, your strength, your future, because how are the children going to feel if, God forbid, you're deported? Or, God forbid, I get the call at 12 o'clock, they came and took my husband. My children are crying. I've seen this year after year. It happens. I would rather get to you or have you get to a legal professional to help you guys before that happens. So we have the family unit together. I believe there'll be another opportunity later this month for us to talk about immigration again. But with respect to the women in immigration, there are applications that tend to be more popular with the female community. These are issues of asylum, issues of withholding, and issues of cancellation of removal. A few general things I'd like to say briefly have to do with being in status and out of status. When someone is currently in valid immigration status, they have a lot of options. They can do professional visas, they can do business visas, student visas, certain marriage cases. But once you fall out of status, meaning you've overstayed your visa, your options become a little bit more limited. People who have been here a long time, and most of the lovely, beautiful women that I'm seeing here have been in the United States a long time, and they have friends who have been in the United States a long time. Applications for these people tend to have to do with their U.S. citizen-born children.
if you've been in the United States for more than 10 years and you have U.S. citizen children or children who are green card holders or parents or husbands who are green card holders or U.S. citizens, they're your immediate relative. That means a husband or a wife or a parent or a child. They're from the immediate association to your body. If you have those people who are living with you in the United States, you've been a good person during the time that you've been in the United States. Generally, good moral character means no serious arrests. You've been paying your taxes if you've been working in the United States, and you've been taking care of your family. You're involved in your mosque, you're involved in your church, you're a good member of the community. There may be a way for you to get a green card, because the United States government says, look, this woman's been living here 12 years, okay? She came here in the 90s. Now she's got U.S. citizen children. Do we really want to send her back to West Africa without her children? How is that going to affect them? I'm giving you very general outlines about this application, but it's one that people don't know much about. Typically, it's called the 10-year case. And there are a lot of details regarding the case that we really would need to sit down and talk about. But generally, it's those 3 points. 10 years, good moral character, and a hardship to your U.S. citizen child in most cases. So that's one great application that would empower the women, because you get a green card. You can travel, you can become a U.S. citizen, you can do all of these things through this application. Now, sometimes we have a situation where when I first came to the United States, I signed some papers, and I was supposed to go before a judge, and I never went. I was scared. I didn't get the notice. You have an order of deportation. Don't let that prevent you from seeking counsel, because there may be a way for you to get your case reopened. 21, yeah. Well, it has nothing to do with being self-employed. It's the age of majority for a petition. The question was, when can a child petition for the parent? And the general rule is 21. That's the age of majority in terms of immigration. But it has nothing to do whether the child is making a lot of money or not. But that's a good question, because you do have children who are about to become 21. Okay? But in terms of orders of deportation, do not let that prevent you from asking questions. Empowerment through knowledge, women. You know this. You're busy with your work. Find an hour in your week to meet with somebody to give you information. You have to understand. You have to be able to understand whether or not you can actually change your status in the United States. And more often than not, the clients who come in to see me, there's something I can do for them. And it's not necessarily because I'm doing any magic, because that's one of the things I warn my clients. I don't do magic. I work hard with the client to make it happen. And honestly, if I don't feel you have a good chance with the case, I will tell you that. The important thing is honesty. You need to be able to trust the attorneys who are working with you. So in the end, I don't want to take up much more time, and we can take questions later on, but I want to congratulate the women for being amazing and beautiful and doing a great job. Congratulations on your International Women's Day. Thank you, Teresa Napolitano. Li fàttali ne Teresa Napolitano am na contrat bu am la Voice of Africa, mooy la radio de l'association des Sénégalais d'Amérique. Moment bi ñuy wax kon ñu ngi la dernière heure 11h minuit, kon ñu ngi def en direct programme bi en direct, donc mu ngi daw ci AM d'IP 930 AM, mu ngi également sur le net www.di.com. ñu ngi ci en direct donc ci antenne boobu mbokk yi ñëwoon mën nañ ko déglu ci New York ay rajo wala déglu ko ci net bi. Donc ñu wéy ci li des ci programme bi.
ginnaaw Teresa Napolitano prochain intervenant bi mu ngi nekk détective Leslie Léon. détective Leslie Léon yàgg na NYPD def na ko fukki at ak juróom-ñeent moom tamit ci anglais lay wax officier de liaison la entre communauté caribéen yi ak africain yi ak NYPD ndax li waral loolu mooy am na yeneen état ci biir réew mi boo fa demee am na ñàkk wóoluwante ak noonu bu am diggante law enforcement mooy police yi ak communauté immigré yi lu mel ni Arizona ak yeneen mais New York mairie bi ñi ciy liggéey policiers yi sapeur pompier yi social worker yi loi réew mi loi city bi da leen di tere ñuy enquête jëm ci statut immigré nit ki policier mënu la arrêté laaj la ndax am nga green card wala amuloo ko am na ci executive order boo xam ne ni maire bi signé na ko yeneen maire yi fi nekkoon signé ko muy genre décret kon moom mooy yombal diggante boobu diggante communauté bi ak policiers yi ba bu ñu la songee nga nekk koo xam ne ni victime nga ci crime kon am nga droit report ko ci police amoo dolli loo ci ragal. I was telling people earlier, you've been working with this community for years. You've been with the force for 19 years. So you, basically your job is building the trust between the Blue Wall and the immigrant community. So you're welcome. You'll be talking about the protection for women and the children in this country. So you have, the time will be 10 minutes, and your broadcast station, which is the broadcasting on the AM dial 9:30 AM. Also on the internet, we have some folks here broadcasting live. Good evening again. My name is Detective Leslie Leon, and I am very grateful that you have honored me and invited me to attend your International Women's Day event. It is on behalf of the Police Commissioner Raymond Kelly of the New York City Police Department and Chief Philip Banks of the Community Affairs Bureau to welcome me here. I am going to speak on an issue that is very important to the community and something that Papa Drama, your president of the Single Association, asked me to speak about, and that is domestic violence. I'm going to ask a series of questions which I want you to answer to yourself. These questions is very clear. Does your partner hit you, punch you, chokes you, even bite you? Threaten to hurt you, your children, your pet, your family? Do you have a partner that prevents you from seeing your family or friends? He suddenly gets angry or loses control. Controls all your finances, where if you need any money, you have to go to him. Denies you access to food, beverages, even medication and medicine. If you answered yes to any of these questions, it's not necessarily, you may be a victim of domestic violence, but those are not the only factors. I'm going to give you the definition. I'm going to read it verbatim. The domestic violence is a threatened behavior used to establish and maintain power and control over intimate partner or family members. Now, domestic violence takes various different forms. One of these forms, of course, physical. We all know that. He hits me, causing injuries. Emotionally, the person tries to make you feel less superior than him. Psychologically, he tries to intimidate you. Now, sexual abuse is also one factor. When a woman says no, you have every right to say that. No man could force you. Financial abuse. That's when you have no say when it comes to your money. That person wants to control it. How does this whole cycle begin? Of course, when you meet your mate. I want it to be very clear. Domestic violence is not just an issue in reference to a woman being abused. A man could be also in a relationship
that he's being abusive to. We all meet someone, and when we meet, everything is going great. All of a sudden, that person's changed. They come out more aggressive. They might say to you that day, guess what? Hey, that coffee you just made me is not hot enough. Or that color of that outfit that you're wearing is really ugly. That's the beginning of that tension building in the relationship. What's the next phase? Now, all of a sudden, it becomes more physical. Now he decides he's going to take a belt, or she decides she's going to take a belt. They hit you. You're being part of abuse. What does these individuals usually do after this abusive behavior? The famous word is, I'm sorry. No. It's a continuing cycle. That I'm sorry is not what you need to do. What you need to do is seek help. And what I want you to know, the most important thing here, you are not by yourself. We are here to help you. There are various avenues that you can go to seek assistance if you feel that you are being a victim of domestic violence. For example, I can tell you, in 2009, New York City Police Department received 236,000 calls and 561 911 calls in reference to domestic violence. That averages to 648 calls per day. So you are not alone when it comes to domestic violence. There are many women and males out there that are being abused, and there is avenues that you can go to. Every precinct in New York City has a domestic violence prevention officer assigned to it. There are 78 precincts in New York City. There are 9 police service areas which service the housing community. Also, we have an additional 8 patrol boroughs. So there are many places to go. So you might be asking yourself now, how can the police help me? The police can help you in many ways. As I said, the domestic violence officer is there to assist you. That officer is there to provide you counseling. He can refer you to where you can go to. There's a main factor in the court system which is called an order of protection. An order of protection is an instrument that's issued by the family court to assist you when it comes to dealing with your mate. What that order of protection does is, it basically tells, it's an order that's specifying to the person that's being abusive to you that they have to stay away from you or seek mediation in order for you to start seeing that person. The domestic violence prevention officer can also help you develop what we call a safety plan. This safety plan will address various aspects of your life. It deals with how you can secure your home, while you're going to work, what measures can you take. Everything that we do is free. We'll even send an officer to your residence to do a security survey for you. That officer is called the crime prevention officer in the precinct. And every one of those 76 precincts has one of those officers assigned to it. But the most important thing, and I'm going to stress it again, we need you. Now, I am an immigrant, and I truly understand as an immigrant, there is a language barrier. We are fully aware of that language barrier. What we've done for that is we have what we call a phone bank. That phone bank operates 24 hours a day. No matter what language you speak, there will be someone that speaks your language. When that officer comes knocking on that door and he's asking you, and because maybe you don't understand or you can't
you cannot speak, all you need to tell that officer is the language that you speak. He will get a communication, someone on that telephone that could actually communicate with you. Now, I know my time is very limited, but it is very important for you to know that we in the New York City Police Department do not care about your immigration status. The mayor has signed what we call the Mayor's Executive 41. What the Mayor's Executive Order 41 does is that no matter what your immigration status is, you can seek service from any city agencies. So there should be no deterrence for you to stray from that. Now, I'm just going to go a little bit on what to expect when a police officer arrives at your house. You're having an argument. Somebody calls 911. We're going to come. We're going to investigate the situation. We're going to listen to both parties. We're going to try to separate you. One officer is going to take someone on one side of the room. Another officer might take the other person to the other side of the room. We're going to interview you. Now, based on what you tell me, what the other person says, we're going to look at the situation. If we find out that one person is being aggressive and is being abusive to other person, we have guidelines we have to follow. It is not up to our discretion when it comes to certain situations. Remember what I said about the order of protection? If you violate that order of protection and the person produces that order of protection, I have no option as an officer. I have to arrest you. If you decide to commit a felony to your loved one or person, of intimate person, I have to arrest you. If you cause physical injury. Now, what do I do as an officer? I use technology, because sometimes you need a voice, and that voice could actually come out in a photo. You might now go to court 2 weeks from now, 3 weeks from now, and that person, remember that famous word? I'm sorry. Things are good. It will never happen again. I promise you. Trust me, it happens again. So that's why we take those photos. We're looking to see damages that person does to your house. A lot of time, they take the frustration out on your property. They'll bang the door. They'll punch a hole in the door. They'll break stuff. We'll take all those evidence. We'll keep them. But a very important instrument that you're going to receive from that police officer is what we call a domestic incident report. That is mandated when the officer comes to your residence. What that domestic incident report does, and I really want you to really listen to this, is it gives you an opportunity at that moment to have a voice. In your own word, you're going to put down what occurred. I'm also going to put down what occurred. I'm going to give you a receipt of that form telling what happened. And I understand. Remember, I said it's possible that you may not be able to speak the language. I will note that you're not able to speak the language. I will have you speak to someone who speaks your language in order to fill out the form. This form has a unique number that we're going to assign to it. The crime prevention officer in your precinct is going to keep track of this. They're going to come and visit you. We're not going to leave you out there by yourself. We're going to send an officer to your house to check up on you, to see if everything is okay. So remember again, you are not by yourself. I know time is very limited, so I had to really cut my speech a little bit. But I really want you to understand is that I brought several materials here. In those materials, you will find various resources that you can go to assist for help. If you look at the table where you entered,
you will find these pamphlets. There's 3 of them. Please feel free to take them. Read them. Most importantly, they have various resources that you can call and refer to. 311 is a great resource for you. If you don't know where to go and you're trying to find out where to go, you could always call 311 and they will refer you to various services and agencies that could assist you. Once again, thank you for allowing me to speak here. And any questions, I'll answer later on. Détective Léon, thank you. Léon, qualificatif détective Léon. ñaari année yi jëkk muy soxla si nga xam ne avocat la ak détective Léon soxla si wax na ci bureau immigration yaa xam da nga fi ñëw yàgg fii am na possibilité loo xam ne nii boo fi nekkee moom fii loolu da ngaa fi njaboot yoon woo ko ne jaar par ci pays yooyu am na application yu bëri yoo xam ne nii am na ci processus bi ba nga jafe nga xam ne am na ci donc dañuy ay yoon yu bëri temps bi su ma leen wax lépp mais dafay jël publicité ci rajo bi kon ñu bëgg jox moom da ngeen bu ngeen dégloo rajo bi talaata ju nekk diggante minuit jëm minuit 11h jëm minuit da ngeen mën a jokkoo ak moom détective Léon wax na lu jëm ci violence maanaam mën na nekk xuloo mën na nekk sax violence physique buy am diggante yaa xam borom kër ak soxnaam wax na li nga xam ne ni yoon mayee na ko fi ak moyen yoo xam ne ni nit ki mën na ci jaar mais ñun nag ci association bi li ñuy faral di wax mooy bu dee da nga nekk victime u crime ñu dal sa kaw mën nga ko report ci police bi mais diggante soxna ak borom kër ñun am nañu une commission des sages boo xam ne ni yaakaar nañ bu réeroo amee balaa buur di ci jot mën nañ ko régler foofu commission boobu Serigne Dame moo ko jiite Serigne Dame Diop dañuy dox diggante ci biir mariage yi diggante ay sénégalais yu am réeroo seen biir góor ak jigéen jigéen ak góor parce que fii dëkk bi comme li mu wax bu ci yoon xasee jot diggante borom kër ak soxnaam daanaka dellu ci gannaaw dafay jafe kon li ñuy conseiller toujours quel que soit réeroo bi ñu jéem ko indi à l'intérieur de l'association am na commission boo xam ne loolu lay yëngu muy commission éthique et sage mais képp koo xam ne ni dal nañ sa kaw ngay victime d'un crime kooku yoon may na la pour nga déclarer ko te li mu wax it mooy police bi yoonam nekkul ci ku amul kayit wala ku am kayit képp kuy victime police bi war na la mën a taxawu kii tegu ci intervenant yi mooy Leslie Giraldo moo jiite OSA moom mu ngi nar a wax ci wér ak wérle mooy health ak safety ci loolu lay intervenir Leslie Giraldo so you have the time allowed is 10 minutes. Good evening, everyone. My name is Luzdari Giraldo, and I'm the Safety and Health Specialist and Immigrant Project Coordinator at the New York Committee for Occupational Safety and Health, NICOSH. NICOSH is a union-based coalition of more than 200 unions, workers, activists, health and legal professionals, community-based organizations, all fighting for the rights of every worker for a safe place in the workplace. I was invited here today to talk about safety and health, and because we're celebrating the International Women's Day, and as Ms. Aminata Tour briefly mentioned, March 25th of this year, it's a very, very special event that took place 100 years ago. And I would like to briefly talk about this event so that you understand how this event changed the weight and the safety and health conditions of women at work. The Triangle Shirtwaist Company, a large manufacturer of women's clothes located in New York City, was caught into fire on March 25, 1911. The unsafe working conditions, such as large piles of flame materials, locked doors, inadequate fire escapes,
and the inability of the New York City fire truck ladders to reach high enough to rescue the people trapped by the flame led to the death of 146 workers. They were mostly Jewish and Italian young women workers. Many of them were 12, 13, 14 years old, who jumped to the ground to escape the heated flame. Some of them were undocumented women whose names were never identified and who were buried without just a number on their crypt. 3 weeks ago, just 3 weeks ago, after 100 years, Rosalia Lavella, the name of one of the workers who died that day, was finally identified and her name was released to the public. She can now finally rest in peace among the others whose names have been identified. After this tragic event, hundreds and thousands of people were very angry and outraged because of what happened, and they began unionizing. One of the greatest activists and fighters for women's rights in the USA, Frances Perkins. I hope most of you have heard of her. In addition to being the first woman labor secretary under President Franklin Roosevelt, she was the only female appointed by the Governor Dan Dix to carry over the factory, investigating the commission that made history of its findings and recommendations on labor reform. Those recommendations, along with the pressure of the International Ladies Garment and Workers Union, led to the New York State pass a whole series of new laws regulating factory safety and a new set of arrangements, and institutions emerged to create conditions for workers, give them a voice, and improve safety conditions. Frances Perkins was also the pioneer of the Workers' Compensation Act, which was a huge step because now people, everyone, regardless of the immigration status, could apply for workers' compensation when they had an accident or develop an illness. This triangle story tells us about the history of labor reform and fight for better working conditions, conditions that after 100 years still exist nowadays. Luckily today, the right to a safe workplace is protected by the Occupational Safety and Health Act and by federal government and other state organizations. Regardless of the protection that women workers have, women often face different workplaces health challenges than men do, partly because of the type of work that they do. In terms of health, women generally have work-related cases of carpal tunnel syndrome, tendonitis, respiratory diseases, infections and parasitic diseases, and anxiety and stress disorders compared to men. Job stress has been linked to heart diseases, muscle bone disorders, depression, and burnout. Other areas of concern for working women include heavy workload demands, job insecurity, role uncertainty and conflict, family balance issues, sexual harassment, wage gap between men and women when doing the same type of work, domestic violence, workplace violence. In fact, women are more likely to suffer from assault and a violent act by another person, husband, boyfriend, at work. The Bureau of Labor Statistics, for example, estimated over 13 million women working in healthcare social assistance. It's 91% of nurses and nursing aides are women. Women working in healthcare may be worried about illnesses and injuries caused by long hours, shift changes, physical tasks, violence, and possible exposure to infectious diseases, hazardous chemicals, and musculoskeletal disorders. Many of these injuries and illnesses among women can be prevented. We must educate ourselves to identify the dangers at the workplace. We must learn how to prevent them. But most important, we must learn how to take action so that these
number of illnesses and deaths in the workplace among women go down. NICOSH recognizes and supports the initiative that the Asociación de Senegalíes des Américains has taken to hold this International Women Forum to educate and build alliances with all of those who have participated here today, to acknowledge that women are in power and that talk about conditions for sustainable development. This has been a great forum, and there is much to be done. We must unite to continue the fight for what Francis Perkins started 100 years ago. We must work together to empower women and to reduce the unnecessary and tragic toll of workplace death, illness, and injuries of women so that events like the Triangle Shirtwood fire never happen again, and that there's no more Rosalia Lavela waiting 100 years for her name to be identified. Thank you for the opportunity to participate in this forum. Thank you, Mr. Thank you very much. Donc ñu tàccu soxna soosu nga xam ne moo introduire thème boobu jëm ci mbirum health ak safety. Daanaka ñii ñoo nekkoon intervenant yi ñu fàttali ne Cheikh Mbacké Samb également mu ngi fi, il a rehaussé sa présence donc ci événement bi ak Adja Ramaj. Cheikh Mbacké représente le Parti démocratique sénégalais fii ci États-Unis. Donc ñu continuer ci li nga xam ne ni mooy événement bi ñuy fàttali ne fii ci table bi c'est nos confrères d'Abgmag magazine benn magazine la boo xam ne ni ñoom ñooy broadcast événement bi online ci abgmag.com. Également ñu ngi koy broadcast live ci WPAT 930am.com. ñu ngi koy def également ci rajo bi ci 930 AM. kon lii mooy li nga xam ne nii moo fi jaar ci waxtaan di remercier tous les panélistes en commençant par docteur Aminata Touré. Di remercier également Teresa Napolitano, détective Leslie Léon ak kooku nga xam ne ni mooy Miss Geraldo. 7 heures la ñu waroon commencer gis ngeen ni mu guddee donc le temps est pratiquement li ñu joxoon terminé na mun nañu ubbi ay questionnaire képp koo xam ne bëgg nga laajte ci li nga fi dégg ci débat bi yaa xam ci la première intervention la ba ci bi mujj 1 à 2 minutes par intervention ku bëgg a laajte ci benn ba ci ñaari minutes ñu continuer bu ñu jógee foofu am na fi ay prix yoo xam ne nii dañ koy jox certains membres de la communauté ay góor ak ay jigéen yoo xam ne nii dañ leen distinguer ci seen taxawaay. Donc on va ouvrir le débat pour ceux qui souhaitent intervenir. Vous pouvez intervenir si vous avez des questions, il y a 2 minutes, à commencer si vous voulez intervenir sur la première communication de Dr Touré ou la dernière. Nous rappelons qu'il y a des distinctions qui seront remises tout à l'heure à certains membres de la communauté, hommes et femmes, qui se sont distingués dans cette communauté au cours de ces années. Donc, puisque on a complètement débordé sur le temps, les questions seront limitées à 1 à 2 minutes pour ceux qui veulent intervenir. Ensuite, on passera à la remise des distinctions. maa ngi leen di sant bu baax di leen wax ne jigéen ñi fi ñëw encore dama bëgg balaa ñuy dugg ci question yi bu dee amuñu question nu mu gën a gaawee di njëxule tegal ma musique jigéen ñëpp kontaan sunu yaram bàyyeeku ndax gaa ñi mën a xalaat dara loolu laa bëgg dugalal ma musique jigéen maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di leen wax ne jigéen ñi dañu xewle conférence bi c'est trop sérieux yëngatu leen jigéen ñi tey seen bés la Alimatu madame Touré maa ngi kontaan bu baax encore une fois di leen wax ne sama invité yëpp tey restaurant Africa moo leen tey may reer bi bëgg nañu suñu paree calal sabaral madame la sénatrice
monsieur Cheikh Mbacké Samb du consulat général ñi ngi leen di wax ne dinañu dem ñu reeri reer bu neex ak ñi nga xam ne ñoom la ñu war a honorer di joxule sa affaire yéex na ouais ouais yëngatu leen seen bis la yëngatu leen yëngatu leen yëngatu leen seen bis la waaye dañu xam yow bàyyil mu jeex rek waaye defal ndànk waay maa sénatrice bi mën na wax non. waaw kon ñu en français la ñuy wax en français lay wax. jërëjëf jërëjëf. musique bi rek. waaw dañ koy arrêté c'est bon Mike merci Mike jërëjëf ñëwul de ñëwul Mike jërëjëf léegi nag wane nañ ne ñoo moom bis bi nañ leen delloo conférencier yi ngeen toog jërëjëf kontaan nañu merci beaucoup Alaaji Malick Tall jàmm rek ba fàtte ko jàmm rek man mi damaa daan woon ca jàkk ja mais maa ngi dund jàmm rek moytu leen dafa glissante moytu leen mi ngi may fàttali sama daanu ba sa jàkk ja du dara da ngay gën a gudd fan wér gu yaram daanu woon naa ci jàkk ji mais du dara jàmm rek Alaaji Malick Tall jërëjëf kon ñu ngi les choses sérieuses comme ni
léegi am na ñu ci teewoon balaa ñuy dem ci am na ñaar ñu bëgg a intervenir ci lu gaaw balaa ñuy dem ci li nga xam ne ni mooy la remise des distinctions dañuy wéy rek nañu déglu any mënoo leen arrêté donc Colonel Claire Colonel moom mooy chief of staff bu Bill Perkins moo jiite office Bill Perkins bi dana wax ci à peu près 2 minutes moo représenté sénateur Bill Perkins mooy state sénateur bi ne fii ci district bi fii so you be speaking for like just a couple minutes. Okay. Can I talk now? Okay. Okay, no problem. waa léegi break bi jeex na kon nañ leen continuer programme bi salle bi bu heure bi jeex na daanaka bu ngeen dégloowul moom dañuy ñëw fekk ñu rek génne ñu. nañ nga def. nañ nga def. All right. Happy International Women's Day. Good evening, everyone. I bring you greetings on behalf of State Senator Bill Perkins. He couldn't be here this evening, but he is here in spirit. He is always with this community, and I know if he was here tonight, he would tell you all how beautiful you look this evening. Give it up for yourselves. International Women's Day is such an important day for us to focus on the political, social, and other achievements of women. The women in this community have contributed so much. They are business women, you are sisters, your mothers, your daughters, your teachers, and we appreciate you in this community and the work that you do. And I just want to make sure that all of you are aware that on March 26th, we have been working on putting together an immigration forum at Wadley High School on 114th Street between 7th and 8th Avenue. I want to thank Papa Drum for his contribution for coming to help and put it together. Issa Duf and others who have been working with our office to make sure this event is a success. Please be there on March 26th. We're going to keep on sending out notices. And I just want to make one other announcement. Speaking of women and International Women's Day, come here, Issa. Listen up, everybody. Listen up, listen up. Did you know that Issa Duf is featured right now, currently? Her photographs and her work is featured at the Schomburg Center for Research in Black Culture. Give it up for her. We are so proud of her. Issa, along with 22 other photographers from this community, including Mamadou Dabo, I was coming to it, have been featured in this wonderful historic exhibit. Senator Perkins is hosting a community VIP reception this Sunday, March 13th, at the Schomburg. You are all welcome to come and view this historic exhibit. And it is free. It is free. So please come out and support this work. The photographs are fantastic. These are the people who have been documenting African life, Black African life, Black American life. The Schomburg Center for Research in Black Culture is located at 135th Street and Lenox Avenue. So Malcolm X Boulevard. So please, thank you. Please, please come out and see this wonderful exhibit. In fact, one of the featured photographs on the program, the invitation that was sent out to the community, was a photograph by a photographer named Bill Moore. Bill Moore is an African-American photographer, but the picture that was selected was a picture of the Adam Clayton Powell State Office Building Plaza on Sheikh Amadou Bamba Day. So we're very, very proud of this collection. Come out and be with us. Thank you. Congratulations to the Senegalese Association for this wonderful event. Come on. Thank you. Code clear moo jiite bureau Bill Perkins bi nekk fii ci district bi mooy state sénateur bi am na keneen
ci kooku la ñuy mujjee fi intervenir mu ngi jóge ci bureau procureur bi fi nekk fii nii mooy Famoud Koné moom mooy coordonnateur la ci community affairs. procureur bi fii bu ñuy wax mooy district attorney bi Cy Vance procureur bi fii du comme ci suñu dëkk nga xam ne ni nguur gee koy tànn dafa campagne ñu tabb ko kon li muy doxal mooy yoon woo xam ne ni amul pression benn boo xam ne ni du ci ministre bu muy tontu wala ci président nit ñi ñoo ko fal kon ñooñu lay rendre compte kooku am na ko fi représenté moo jiite kon communauté affaires Famoud Koné. Assalamu alaikum. I bring you greetings from the Honorable District Attorney, Cy Vance. Hi, Fatu. I know Fatu, so she recognized me. I bring you greetings from the Honorable Cy Vance. This is a very important event. I got an invitation from your President, Papa Darame. I invited him to one of the District Attorney's town hall, and I had the privilege of introducing him to the District Attorney to let the District Attorney know that he represents a vast majority of the African immigrant community in this district. I represent this district at the District Attorney's office, and then I know a lot of you don't know me because I'm new, but this is the beginning of new outreach that I've just initiated to this community. So you'll be seeing me a whole lot. I'll be coming down to most of your community meetings. I'm going to give my business card. Papa has my business card. At the District Attorney's office, we are very passionate about community affairs. The new District Attorney is very, very passionate about community services, and he wants us to go to all of the communities to not just talk about law enforcement, but to also solicit the concerns that you have so as to make the community a safer place. So I want to thank you very much, and I want to congratulate all of the African women. I'm from Africa. I'm from Liberia. So I'm already a part of this community, and it's a pleasure and an honor to have me here, and I want to congratulate all of you, and I say God bless you. Wassalamu alaikum warahmatullahi. Thank you, Famoud Koné. Kon pratiquement événement baa ngi jeex si li ñu waxoon début bi am nañu ay distinctions yoo xam ne dañ ko joxe nee nañu également am na ku représenter le président de la République du Sénégal, n'est-ce pas? waaw am na ku représenter nee nañu le président dana def une petite intervention. waaw am na it ku jóge ci consulat général bi la chargée d'affaires moom it dana def intervention. dañuy faral nag di rappeler toujours que l'association des Sénégalais d'Amérique est une structure apolitique maanaam bokkuñu benn parti du ñu jàppale benn parti du ñu jàppale benn candidat à l'intérieur du bureau am na ñu bokk Génération du Concret Nogay Mbour est du Parti démocratique sénégalais je n'ai pas de parti Pape n'en a pas donc du ñu yëngu ci mbirum politique même bu amee des tentatives wala des tentations yaakaar naa ne xam nañu lu ñu koy bloquer toujours évidemment en tant que sénégalais lu ñuy yëngu danañ ci boole nguur gi danañ ci boole le président de la République il est le président de tout le monde mais ça ne veut pas dire que nous sommes pour le président ça veut dire que il est le président reconnaître nañ ko loolu kilifa la bu ñu dajee bu yónnee ndaw ñu reconnaître ndaw boobu xoolee ko bëtu président je crois que la précision est importante donc la kan mooy ñëw. Ok, prochaine intervenante bi donc Madame Saba elle est sénatrice hein? kan moo ñëw lu mu nekk donc Madame Koumbaba, conseillère économique et sociale, moom mooy intervenir au nom du président de la République du Sénégal. A'uuzu billahi mina shaytaani rajim. Bismillahi rahmaani rahim. Gannaaw ba ñu sante yàlla julli ci sangu-sang yi Seydina Muhammad
ñoo ngi nuyu suñu bokk yiñ fi fekk yépp di leen nuyu ci turu suñu président conseil économique et social monsieur Ousmane Masseck Ndiaye mu ngi yóbbante ci yéen nuyoo di safoo seen bés bi di ci kontaan safoo ko moo tax ba ko suñu sœur Càllal sa baara yónnee invitation bi jeudi ba léegi la ñu yónni ñu ngi fii ci biir dëkk bi teel nañu fee ñëw ndax safoo seen bés bi ñu ngi leen di nuyu ci turu conseil bi ñu bokk ñun ñëpp di leen xamal ne dañoo kontaan ci tànn biñ ñu tànn pour ñu ñëw fii tey représenter suñu président di rafetlu it ci thème bi nga xam ne moom la fi suñu sœur bi di Aminata Touré développé mook ñeneen ñu fi nekk ñun ay jigéen lañu ñooy ëmb ñooy wasin ñooy yar suñu doom di leen yar kon nag su thème boobu soxalee àdduna bi yëpp tey ba yéen ñii ngeen tànn ko di ci waxtaani ñun ci suñu bopp dañ ciy kontaan ndax le président ñun dañuy wax ci président ndax président moom tey lu ñu nekk moo ñu ko def dafa daan wax ne dis-moi quelle jeunesse tu as, je te dirai quel peuple tu seras. kon nag xale lu mat a yar la ndax xale yi tey ñooy magu ëllëg suñu doom yi ñu def ci ñoom loo xamante ne bu ëllëgee da leen di baaxal mooy baaxal réew mi mooy baaxal àddina bi comme yàlla bàyyiwul jigéen cëral nañu ndax li mu ñu cëralee mooy ñun la def ay magasin yoo xam ne ñooy denc bu ñu dencee nag ba génn ci biti dañoo war a topp sàmm kon nag ñun dañ ci participer ndax mënoon nañoo toog Sénégal toujours kenn ku ne xam ne tey ji journée internationale de la femme la ñëpp a koy célébrer waaye ñun dañoo tànn ci biir tànneef yi ne ñu président ne ñu dem leen ngeen représenté ñu ci seen sœurs yi nga xam ne ñu ngi aux États-Unis ngeen dem bokk ak ñoom bés bu neex bii bànneex bi nga xam ne njuréel la kon nag ñun dañ koy rafetlu di leen masawu di leen ñaanal pour que bu ngeen continuer ci lancé boobu ndaxte kat dëgg la da ngeen a tukki wut jur fi ay doom comme ni ko suñu sœur bi madame Touré waxee il faut xale yi tamit ñu éduquer leen jàngal leen ci ñi nekk fii li ñuy bénéficier ngeen ñoom ñu war cee mën a bénéficier coono bi ngeen fii daj ñoom ñu bañ koo daj ci barke Seydina Mohamed kon nag ñoo ngi leen di ñaanal di leen wax ne que ñoo ngi ci seen wet ñoo ngi ci seen kanam ñoo ngi ci seen ginnaaw suñu président mu ngi ànd ak yéen mu ngi leen di jàppale ndax vraiment am na fu mu leen teg merci beaucoup maa ngi leen di sant leen gërëm. marraine bi ñu tuddee bis bi voilà ñu ngi gërëm di sant bu baax Malick Tall waaye ñu ngi woo balaa ñuy yegsi ci protocole bi ñu bëtt ko tuuti parce que temps bi dafa xat te xam ngeen ne bis bi tam dañ ko tuddee nit muy marraine bi Aminata Lo Dieng mu jàppale association des Sénégalais d'Amérique pas les politiciens pas aussi les politiciens pas le PDS je dis bien que je suis Nogay Mboup membre du PDS gëm li ma nekk mais dama ne association bi elle est apolitique ñi fi toog dañu représenter le Sénégal te ñun ñëpp ay sénégalais lañu waaw wala déet kon dama ne
am nañu droit fu ñu mën a nekk suñu Sénégal ku fa doon gouvernement nekk fa bu jamono sénégalais yi tukkee ñu fekk leen ci fi ñu nekk jàppale leen dama ne loolu seen wareef la boo leen ko jëlul amu leen fulla kon maa ngi koy seet pour jox leen ko maa ngi woo Adja Fatma Dieye mu ñëw wax ci tur la sénatrice ki nga xam ne mooy madame Aïda Senghor bu amee pare mu jox ko ñu pare nag jox ki nga xam ne mooy chargé des affaires consulat général ak topp ci ki nga xam ne mooy ki yor bureau passeport ki tax sénégalais yi tey am passeport mu gaaw muy monsieur Cheikh Mbacké Samb. Merci Kiné Samb. Kiné merci. dëgg la asalaamaaleykum mbooloo mi asalaamaaleykum jigéen ñi asalaamaaleykum waa New York dañu ñëwoon tey jii fii taxaw fii ñëw fekk ci suñu mbokk yu jigéen ñi ñëw sargal ci bis bi nag li ko tax a jóg mooy journée internationale de la femme te buñ nee journée internationale de la femme ku ci nekk xam na ni nga ko war a doxalee ni nga ko war a defee Tata Aïda Senghor dafa ñëwoon tey représenter madame le ministre Aminata Lo madame le ministre Aminata Lo bëggoon na ñëw teew ci bis bi mais yàlla moo ko dogalul mais yoon yemul ci benn madame le ministre nee na bi mu sante yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam nee na mi ngi nuyu ñëpp képp kuy jigéen képp kuy góor mi ngi nuyu membre ASA mi ngi leen di sargal madame le ministre nee na bu loolu weesoo mi ngi nuyu càmmiñam Cheikh Mbacké Samb di frère am boo xam ne ñoom ñaar dañu yàgg ci loolu bu loolu weesoo tamit président Ousmane Masseck Ndiaye daf fi yebal ay conseillers ñu ñëw fi tey jii taxaw fii représenter le conseil économique et social bokk ci aussi jigéen ñi toog fii tey muy Kumba Ba di Khoudia Sow di la conseillère Khady Ba ñoom dañu yor collectif des femmes boo xam ne mi ngi ci biir conseil économique et social loolu moo tax président Ousmane Masseck Ndiaye tànn leen pour ñu ñëw fii taxaw wax ak yéen mais président Ousmane Masseck Ndiaye nee na bépp problème social boo xam ne am ngeen ko nee na ngeen jël loolu doléance yooyu ngeen teg ko ci loxo conseillers yi bu ñu ñëwee joxe ko conseil économique et social ñu mën a traiter dossier boobu loolu moo tax ñu yebal leen fi yebaluñu leen fi kese pour ñu nekk fi toog fi di xoolee dañ leen fi yebal pour ñu ñëw mën a seet doléance yi at yooyu mën koo xool li ngeen di jànkantool muy papier administratif et tout bu ñu sañoon tey ji bépp problème boo leen am bépp jafe-jafe boo leen am ngeen wax ñu ko ñu yóbbaale ko suñu demee mën ko boole suñu rapport yi remettre ko le président de la république comme na koy moom ni nga ko waxee ñu ngi leen di gërëm di leen sant bon Tata Aïda Senghor laay bàyyi mu mën a continuer dama ci doon participer merci beaucoup jërëjëf. asalaamaaleykum asalaamaaleykum suñu mbokk yi ñu fi fekk ñu ngi leen di nuyu te di leen sargal ci bés bi tey merci. bés bi nag sunu bés la ñun jigéen ñi waaye li may déplorer moo di 365 jours dans l'année ñu jële ci rek benn jour pour jigéen ñi man loolu d'accorduma ci loolu dans la mesure où jigéen moo nekk ci kër ga comme ni ko Adja léegi
cinq jours yëpp jigéen ñee ko moom benn bés rek doy ñu 365 jours yi la ñuy jël def ko moomeel te yaakaar naa su ci d'accord ndax ñoo leen di épaulé ku nekk sa jëkkër sa borom kër yaa koy jàppale gannaaw ba ndeyam ak baayam wéyee yow jabar ji yow yaa te su doon sa sago mu ëpp la ñu bon nag ñu seetaat suñu bopp laajaat yeneen jour suñu mënulee am 365 jours yëpp ñu seet jours ya ci ëpp ñu jox ñu ko bi loolu weesoo sama doom sama xarit ministre Aminata Lo yebal ma fii ma kontaan ci lool ndax fii ñi fi toog ñëpp ñi ma ci xamul dañ leen di wàññi yàgg naa fii ñëw lool depuis 1991 maa ngi fii ñëw jàmm rek laa fi séq ak waa New York jàmm laa séq ak waa Amérique jàmm laa séq ak képp ku fi nekk bokk ci diaspora bi maa ngi lay sargal di la nuyu ci turi Aminata Lo ministre di la nuyu ci sama tur di la nuyu ci turu Sénégal su doon sama sago nag représentant wu président du wax ba pare may soog a wax parce que président quand même quoi qu'on puisse dire c'est le chef suprême su doon sama sago damay wax ba pare Adja Kumba ba wax moom donc maa ngi leen di gërëm encore une fois di leen sant li ma waroon wax yépp nit ñi wax nañ ko sa càllal wax na ko te itam wax ji mënul jeex ci benn bés bon nag maa ngi leen di gërëm di leen sant yéen ñëpp di leen sargal di leen encourager encore une fois parce que immigration dafa métti immigration métti na lool bon nag ñu gën a góorgóorlu rek li madame Touré wax ñu topp ko defal suñu ay doom toppatoo leen ba su ëllëgee fu ñu bëgg ñu yegg fa ñoom ñu yeggal fa seen bopp bon nag jërëjëf et encore une fois du courage. auzu billaahi mina seytaani rajiim ci àllal saabaara daf laa woo woon ni bu ñuy joxe yëf yi nga ñëw màggat bala nuy wooye yaayam yaayu garaas yaa mu nekk mu wëlbatiku ne ay doomam kenn ku ci nekk na sa ciment ak jox Fama Dieye wër na lay jaay yaa ko daan yëpp ci oto yi yóbbu muy julli ci jumaa liggéey sa boppaloon nga ko nag
maa ngi ñëw ci soxna Aminata Lo de gàttal mbooloo mi di silence wax ji na doo changé doo soppeeku sa maam ya na mu ànde woon rek nga àndeeg man ba léegi waaw ki ne sàmm Calla Fabara di sant Jëbba Jóob di sant Aminata Njaay di sant jigéen ñëpp waaye jaajëf Seex Bakar tubarkalla masha Allah yow président doo tëdd ñaari fan yu leen waxul affaire bi à politique la waaye nag Samb jaajëf jërëjëf Samb merci jërëjëf à vous.
xam ne ñoo intervention bi Teresa Napolitano ak détective ñeneen ñi fi jaar docteur Touré jëf ci intervention bi nee na école bi xanaa bëtaat kay c'était pas prévu dans le programme waaye noonu la il fallait donc sacrifier à ça ñuy remercier les officiels yi fi teew que ça soit de la mission des Nations Unies pour Sénégal ñuy remercier également ñi jóge ci consulat bi di remercier aussi ma yaakaar noonu jeex madame Mbaye kay boo waroon njëkkee apparemment kon yëf yi jeexagul ba léegi nee nañu kon la chargée d'affaires du consulat général mooy intervenir madame Mbaye madame vous avez la parole.
mars 1977, les Nations Unies officialisent la journée internationale des femmes. Et le 8 mars 1982, on a établi un statut officiel de la journée en France. C'est ça l'historique de la journée internationale de la femme. Le 8 mars est ainsi devenu cette journée de reconnaissance dans de nombreux pays. Au cours des années, la journée internationale de la femme est devenue l'occasion de réfléchir aux progrès réalisés, de célébrer les gains dans la lutte pour les droits des femmes et de réfléchir aux mesures à prendre afin d'améliorer l'égalité des femmes. Cette année, le thème retenu pour cette semaine internationale de la femme, et comme vous le savez, comme notre ami Aminata Touré vient de dire, c'est l'égalité d'accès à l'éducation, à la formation et aux sciences et technologies, vers un travail décent pour les femmes. L'égalité de sexe et l'automatisation des femmes sont essentielles pour que nos peuples puissent mener la mission consistant à instaurer l'égalité des droits pour tous, partout dans le monde. L'égalité pour les femmes et les filles est également un impératif économique et social. Tant qu'elles n'auront pas été libérées de la pauvreté et de l'injustice, la réalisation de tous les objectifs, la paix, la sécurité, le développement durable sera aléatoire. Je vous remercie de votre attention. Merci. Waaw mel na ni kon finalement loolu mooy la dernière intervention madame Mbaye merci madame Mbaye la chargée d'affaires